Good Wednesday afternoon to you. Welcome to Newsline on Melody FM 100.7 here in our United Kingdom studios. As we dive into the headlines, I remain Elizabeth Awoku. President Tinubu reaffirms commitment to overhauling the health sector. Oyo State government approves over 113 billion naira for roads and infrastructure projects. On entertainment news, media personality Toke Makinwa advises women to rise above pressure on marriage and motherhood. And on business news, Nigeria targets global market with $60 billion to gas expansion plan. And on the foreign scene, court temporarily blocks President Trump from firing Fed governor. And on sports news today, Arena cruises into WTT champions knockout round of 16. Here is the news in detail, starting with entertainment stories. Media personality Toke Makinwa has shared an inspiring message to unmarried women and those yet to have children, encouraging them not to let societal pressure define their worth. After welcoming her first child, a baby girl named Yakira Eliana at 40, Toke expressed gratitude for God's timing in her life. She, however, found 8 negative messages from trolls on social media acknowledging the criticism women face over marital status and motherhood. Former Big Brother Niger Season 10 housemate Ibi Fubara has shared her thought on the ongoing eviction process, describing it as surprising and disruptive to the dynamics of the show. Speaking in a recent podcast interview, Ibi Fubara said the evictions so far appear to target strong core housemates, citing her own exit in the first week alongside Dambo's kid. She noted that subsequent evictions of housemates like Kayikumi, Gigi, and Victory have further unsettled the game. And straight to national news, President Bola Ahmed Tinubu has restated his administration's determination to transform Nigeria's health sector. He said no Nigerian should die because of power failure in health facilities. The president spoke at the National Stakeholders Dialogue on Power in the health sector at the Ladi Kwali Hall Continental Hotel, Abuja. He said the federal government was prioritizing innovative and sustainable solutions to ensure an uninterrupted electricity supply in medical institutions. The federal government has published Nigeria's new tax reform laws in the official gazette following President Bola Tinubu's assent on June the 26th. The personal assistant on special duties to the president, Mr. Kamaruddin Yusuf, who disclosed this today, said the reforms introduced 4 legislations: the Nigeria Tax Act 2025, Nigeria Tax Administration Act 2025, Nigeria Revenue Service Establishment Act 2025, and the Joint Revenue Board Establishment Act 2025. The Nigeria Tax Act and the Nigeria Tax Administration Act will take effect from January 1, 2026, while the Nigeria Revenue Service Act and Joint Revenue Board Act became effective from June the 26th. The Oyo State government has approved another batch of road projects to the tune of over 113 billion naira to be funded from the 300 billion naira loan recently approved by the House of Assembly. The approvals were given at the weekly State Executive Council meeting at the Exco Chamber of the Governor's Office, Agodi Secretariat, Ibadan, the state capital. Speaking with journalists after the meeting, the Commissioner for Works and Public Transport, Mr. Mujid Mugojimbola, said the new approvals covers both new and ongoing projects across various parts of the state. The National Orientation Agency in Abuja has raised awareness about suicidal behaviors among Nigerians. The Jigawa NOA Director, Mr. Ahmed Tijani, in his message to commemorate the 2025 World Suicide Prevention Day in Dutse, stressed the need to raise awareness on suicide and break the stigma.
The WSPD, commemorated annually every September 10, aims to raise public awareness about suicidal behaviors, providing worldwide commitment and action, and highlighting the need to address mental health issues and reduce stigma. Thank you for staying tuned. Newsline returns shortly. Stay with us. Doing business without advertising is like winking at a girl in the dark. Do not be like a potential bachelor who is busy cutting an eye for a beautiful lady in a very dark room. Give your business the much needed publicity it deserves. Come do business with us by advertising your goods and services on Melody 100.7 FM Ibadan, and let's use our platform to uplift your own. Advertise with us by contacting our marketing department at number 2 NB Makpadero Street, Budewasimi, Basharu, Ibadan, Oyo State, Nigeria. Telephone 0915-500-107. That is 0915-500-1007. You can also follow us on all our social media platforms at Melody 107 FM. At Melody FM Ibadan, we help make your business to blow. Yaga yaga. Melody FM, your real home of entertainment. Stay tuned. This Melody. You're welcome back. You've been listening to Newsline on Melody 100.7 FM. Many thanks for staying with us, and the news continues straight to business story. The Nigerian National Petroleum Company Limited has urged international investors to take advantage of the country's vast energy resources, describing Nigeria as the continent's top destination for oil and gas investment. The Group Chief Executive Officer of NNPC Limited, Mr. Bayo Ojulari, made the call during the Energy Talk segment of the 2025 Gas Tech Exhibition and Conference in Milan, Italy. According to the Chief Corporate Communications Officer of NNPC Limited, Andy Ode, the federal government had sought the investment to boost industrialization and strengthen Nigeria's position in the global energy market. And on the foreign scene, a federal judge has temporarily blocked President Donald Trump from sacking the Federal Reserve Governor, Lisa Cook, who is part of the board responsible for setting U.S. interest rate. The ruling is a win for the central bank in an unprecedented legal battle with the White House over the independence of the Fed. Last month, President Trump said he had sacked Ms. Cook, but the Fed said she remains as a governor. Judge Jacob said President Trump has not identified anything related to Cook's conduct or job performance as a board member that would indicate that she is harming the board or the public interest by executing her duties unfaithfully or ineffectively. Finally, on Sports News today, Nigeria's Cordy Arena got off to a flying start at the WTT Champions Macau 2025, overpowering China's Huang Yongzheng in straight games to secure a place in the men's singles round of 16. The world number 26, who has struggled for consistency in recent months, looked revitalized at the Macau East Asian Games Dome, sweeping aside the wildcat entrant. Arena registered 33 points in total, with 19 coming on his serve and 14 on his opponents, compared to Huang's 19 overall. The victory set up a round of 16 tie for the Nigerian star against the winner of Wednesday's matchup between Germany's Patrick Franziska and 6th seed Xiang Peng of China. And before we end Newsline this afternoon, here is a recap of the highlights. President Tinubu reaffirms commitment to overhauling the health sector. Oyo State government approves over 113 billion naira for roads and infrastructure projects. Media personality Toke Makinwa advises women to rise above pressure
on marriage and motherhood. Nigeria targets global market with a $60 billion to gas expansion plan. And on the foreign scene, court temporarily blocks President Trump from firing Fed governor. And lastly, on Sports News today, we told you that Arena cruises into Melody 100.7 FM. Kindly join us on our social media platforms for more news stories and excellent programming. Newsline was compiled and produced by Babola Egunfemi and Atonda Oluwa Jamiloju, edited by Temitope Berima. I am Elizabeth Awuku. Please stay tuned for the Yoruba version of the news shortly. Good afternoon and many thanks for listening. Melody 100.7 FM Ibadan. Stay cool with Melody. News on Melody 100.7 FM Ibadan. Lọ́gbọ̀dẹ̀ o táyé ń gbọ́ máa sọ̀rùn nìbàdàn láti gbẹ̀ǹdà kékelúkè. Ìròyìn ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ẹ̀kaàsán, àkójọpọ̀ ìròyìn la mú wá sí etí ìgbọ̀nyín láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Olabisi Ọ̀làdìméjì lóníròyìn yín. Ṣáájú ẹ̀gbọ́n kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ó ti ṣe ìlérí wípé ìṣèjọba òun náà ni ó mójútó gbogbo wàhálà eléyìí tó dé bá ètò ìlera. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti bu ọwọ́ lu owó tó tó 103 bílíọ̀nù náírà fún àkànṣe ọ̀nà. Ní ẹ̀ka amúlùúdùn, gbajúgbajà Tókẹ́ Mákinwá ó gba àwọn obìnrin nímọ̀ràn wípé kí wọ́n má jẹ́ kí eré ilé ọkọ àti jíjẹ́ ìyá kó sọ wọ́n dìdàkudà. Ní ẹ̀ka okòwò, orílẹ̀-èdè Nàìjíríà fi ojú sun ọjà àgbáyé lórí bí gáàsì afẹ́fẹ́ ìdáná bí wọ́n ṣe ń gbèrò láti tàn ká pẹ̀lú bílíọ̀nù $60. Ní ilẹ̀ òkèèrè, ilé-ẹjọ́ ó pa ààrẹ Donald Trump láṣẹ wípé kò gbọdọ̀ júwèé ilé fún gómìnà àpapọ̀. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Gbajúgbajà lóbìnrin Tókẹ́ Mákinwá náà ni ó ti sọ̀rọ̀, ó sì ti fi ọ̀rọ̀ ránṣẹ́ sí gbogbo àwọn obìnrin eléyìí tí wọn ò tí ì rí ilé ọkọ jókòó sí, tí wọn ò sì tí ì bímọ, wípé kí wọ́n má jẹ́ kí àwọn èèyàn kí wọ́n sún wọn dé ibi tí wọn ò fẹ́, látàrí wípé wọ́n nígbàgbọ́ wípé obìnrin tó bá lọ́kọ àti obìnrin tó bá bímọ òun nìkan ló tó lóbìnrin. Ó ń sọ eléyìí lẹ́yìn ìgbà tí ó kí ọmọ rẹ̀ àkọ́bí rẹ̀ káàbọ̀, ìyún obìnrin tó bí tí ó sọ orúkọ rẹ̀ ní Yakira Eliana. Tókẹ́ Mákinwá náà ni ẹni 40 ọdún ọ̀hún tí ó sì dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba lórí ìgbà àti àkókò tó dá nínú ayé rẹ̀. Bákan náà, ó kò rojú sí ọ̀rọ̀ kòbákùngbé tí àwọn èèyàn tí wọ́n ti sọ sí ní orí ẹ̀rọ ayélujára, tó sì ń sọ̀rọ̀ wípé àwọn nǹkan yìí náà ni obìnrin máa ń kojú lórí ọ̀rọ̀ ọkọ níní àti ọmọ bíbí. Ìròyìn ilé wa. Ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu
òun náà ló ti sọ̀rọ̀ tó sì ti fi ìdí ọ̀rọ̀ ọ̀hún múlẹ̀ wípé iṣẹ́ àkóso tòun òun náà ni yóò rí dájú wípé òun gbé ẹ̀ka ètò ìlera lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà òun gbé dé ilẹ̀ lérí. Ó sọ̀rọ̀ rẹ̀ síwájú, ó ní kò sí ọmọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà kankan eléyìí tí ó gbọ́dọ̀ pàdánù ẹ̀mí rẹ̀ látàrí wípé iná mọ̀nàmọ́ná tó ń ṣe ségesège ní ẹ̀ka ètò ìlera. Ààrẹ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà òun náà ló sọ ọ̀rọ̀ ọ̀hún nígbà tí wọ́n ti ń ṣe ìpàdé pọ̀ pẹ̀lú àwọn alákòóso níbi tí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú iná mọ̀nàmọ́ná ní ẹ̀ka ètò ìlera eléyìí tó wáyé ní gbọ̀ngàn Ladi Kwali ní ìlú Àbújá. Ó sọ̀rọ̀ rẹ̀ síwájú, ó ní ìjọba àpapọ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà òun náà ni yóò rí dájú wípé àwọn mú lọ́kùnkúndùn, àwọn ó sì wá ọ̀nà àbáyọ ṣe sí gbogbo ohun tó lè mọ́ di iná mọ̀nàmọ́ná lọ́wọ́ ní àwọn ilé ìwòsàn jákèjádò lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wọ́n ti bu ọwọ́ lu owó eléyìí tí wọ́n fi mọ̀ ṣe àkànṣe iṣẹ́ ojú òpópónà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Wọ́n ní àpapọ̀ owó ọ̀hún òun náà ní bílíọ̀nù 197 bílíọ̀nù náírà. Wọ́n ní owó yìí òun náà ni ó wà lára 300 bílíọ̀nù náírà owó yá eléyìí tí ilé ìgbìmọ̀ asòfin tó bọwọ́ lù láìpẹ́ yìí. Wọ́n ní bíbu ọwọ́ lu àkànṣe ojú ọ̀nà yìí òun náà ni àwọn ìgbìmọ̀ tẹ̀ẹ́kótó ló wáyé nígbà tí àwọn ìgbìmọ̀ tẹ̀ẹ́kótó tí wọ́n ṣe ìpàdé pọ̀ ní ọ́fíìsì gómìnà tó wà ní Àgòdì nílùú Ìbàdàn olúùlú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Nígbà tí wọ́n bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ ní kété tí wọ́n parí ìpàdé ọ̀hún, òun náà ni kọmíṣánná fún iṣẹ́ àti ìgbòkègbodò ọkọ̀ ọ̀gbẹ́ni Majid Mugbonjubola ló ń sọ eléyìí wípé àtúnṣe àkànṣe ojú ọ̀nà eléyìí tí ìjọba bu ọwọ́ lù yìí òun náà ni yóò mọ̀ mójútó eléyìí àwọn àkànṣe iṣẹ́ òpópónà èyí tó ń lọ lọ́wọ́ àti àwọn tuntun eléyìí tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ ṣe jákèjádò ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Àwọn àjọ tó ń mójútó ìtanijí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà National Orientation Agency ní ìlú Àbújá òun náà ni wọ́n ti sọ̀rọ̀ lórí bí àwọn ọ̀dọ́ bí wọ́n ṣe ń gba ẹ̀mí ara wọn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ẹni tí ó jẹ́ adarí àjọ ọ̀hún ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Jigawa ọ̀gbẹ́ni Ahmad Tijani òun náà ló ń sọ̀rọ̀ nínú ọ̀rọ̀ tó fi síta eléyìí tí wọ́n fi ń ṣe àmì ayẹyẹ bí wọ́n ṣe mọ̀ dẹ́kun gbígbẹ̀mí lẹ́nu ara ẹni eléyìí tí ó wáyé ní Dutse. Wọ́n ní àmì ayẹyẹ ọ̀hún òun náà ni wọ́n fi ṣàmì ti ọdún 2025. Òun náà ni ó ti sọ̀rọ̀ lórí ìdí tó fi ṣe kókó tó fi ṣe pàtàkì tí àwọn fi gbọ́dọ̀ mọ kégbàjarè fún àwọn èèyàn lórí nǹkan tó lè ṣokùnfà tí èèyàn fi máa gbẹ̀mí lẹ́nu ara rẹ̀. Ó ń sọ eléyìí, wọ́n ní eléyìí ni láti rí dájú wípé àwọn kégbàjarè fún àwọn èèyàn lórí àwọn ìwà ìṣesí ìròrí eléyìí tí ó máa ń dé bá èèyàn tí èèyàn fi máa ń wò wípé kéèyàn gbẹ̀mí lẹ́nu ara rẹ̀. Àkójọpọ̀ ìròyìn òun náà lẹ́ ń gbọ́ yìí níkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ǹjẹ́ ìwọ mọ̀ pé ká máa ṣòwò láì ṣe ìpolówó ọjà bí ìgbà téèyàn ń ṣẹ́jú nínú òkùnkùn ni kò ní yọ? Ìpolówó ọjà làgúnmu òwò. Ẹ má dàbí ọ̀dọ́kùnrin tí ń ṣẹ́jú sọ̀sọ̀rọ̀ lọ́mọge nínú òkùnkùn. Ẹ polówó ọjà yín bó ti yẹ. Ẹ wá bá wa dòwò pọ̀ ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn nípa pípolówó ọjà yín ká sì fi tiwa gbé tiyín lárugẹ. Ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa níléeṣẹ́ wa tó wà ní ojúlé kejì MB Mápàdérun Bódè Wàásìmí Báṣọ̀run Ìbàdàn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹ sì lè pè wá sórí ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ 0915 500 107 lẹ́ẹ̀kan sí 0915 500 107. Bákan náà lẹ́tún lè kàn sí wa lórí àwọn ìtàkùn ayélujára wa at Melody 107 FM ní ìkànnì Melody FM Ìbàdàn. À ń polówó ọjà tó kówó yóò sì búrẹ́kẹ́. Melody FM ìkànnì àgbọ̀dúnú ẹ mọ̀ gbádùn ẹ̀ ṣùgbọ́n. Ẹ káàbọ̀ padà. Àkójọpọ̀ ìròyìn ó sì ń tẹ̀sọ́wọ́ wájú níkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ní báyìí ìròyìn ní ẹ̀ka okòòwò.
àjọ tó mójútó epo rọ̀bì lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà òun náà ni wọ́n ti rọ gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ olùdókòwò ní ilẹ̀ òkèèrè wípé kí wọ́n wá ṣe àmúlò bí orílẹ̀‐èdè nàìjíríà bó ṣe ń dàgbà sí lẹ́ka agbára. Wọ́n ṣe àpèjúwe ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí in tó ṣe kókó tó ṣe pàtàkì fún ẹ̀ka epo rọ̀bì àti afẹ́fẹ́ ìdáná gáàsì. Wọ́n ní gbogbo àwọn olùdókòwò ọ̀hún òun náà ni àwọn ń pè lásìkò yìí wípé kí wọ́n wá jẹ àǹfààní bí orílẹ̀-èdè nàìjíríà bó ṣe ń dàgbà sí ní ẹ̀ka agbára. Ẹni tí ó jẹ́ àdarí fún àjọ NNPCL ọ̀gbẹ́ni Báyọ̀ Ojúlárí òun náà ló ń sọ eléyìí nígbà tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ lórí bí afẹ́fẹ́ ìdáná gáàsì bí ó ṣe rí sí ní ọdún 2025. Wọ́n ní ìpàdé ọ̀hún òun náà ló wáyé ní Milan ní orílẹ̀-èdè Italy. Gẹ́gẹ́ bí ó ṣe sọ ọ̀hún, ó sọ ọ̀rọ̀ rẹ̀ síwájú. Ó ní ìjọba àpapọ̀ lórílẹ̀-èdè nàìjíríà òun náà ni ó ti mójútó ìdókòwò fún àwọn olùdókòwò tí wọ́n mọ̀ wá láti ilẹ̀ òkèèrè àti bí nǹkan ọ̀hún bí ó tún ṣe gbòòrò sí lórílẹ̀-èdè nàìjíríà tí yóò sì tún ran ọjà àgbáyé lọ́wọ́. Ní báyìí ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè. Ẹni tí ó jẹ́ adájọ́ àpapọ̀ ní ilẹ̀ Amẹ́ríkà òun náà ni ó ti dá ààrẹ Donald Trump lẹ́kùn fún ìgbà díẹ̀ náà wípé kò gbọ́dọ̀ júwèé lé fún ẹni tí ó jẹ́ FRJ èèyàn Federal Reserve Governor Lisa Cook, ẹni tí ó jẹ́ wípé òun náà jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ìgbìmọ̀ tí wọ́n máa ń pa àṣẹ nílẹ̀ Amẹ́ríkà. Wọ́n ní ìkìlọ̀ yìí òun náà mọ̀ ni ó wáyé ní ilẹ̀ Amẹ́ríkà. Wọ́n ní lẹ́yìn ìgbà tí ààrẹ Trump tí ilé ẹjọ́ sọ fún wípé kò tíì ní àwọn ẹ̀rí eléyìí tí ó tako Lisa Cook àti bí ó ṣe ṣe ìṣàkóso rẹ̀. Wọ́n nítorí ìdí èyí kò ní agbára láti júwèé lé fún Lisa Cook. Wọ́n nítorí ìdí èyí Lisa Cook náà sì ni yóò sì mọ̀ jẹ́ gómìnà Federal Reserve ní ilẹ̀ Amẹ́ríkà. Àkójọpọ̀ ìròyìn kò ní jù báyìí lọ. Àmọ́ kí n tó máa lọ, ẹgbẹ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn tá a mú wá lẹ́ẹ̀kan sí i. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu, ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ó ti sọ̀rọ̀ wípé ìṣàkóso tòun òun náà ni ó mójútó gbogbo wàhálà tó dojúkọ ètò ìlera lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti bu ọwọ́ lu owó tó lé ní 153 bílíọ̀nù náírà fún àkànṣe ojú pópó àti àwọn ohun amáyédẹrùn. Gbajúgbajà Tókẹ́ Mákinwá òun náà ni ó ti gba àwọn obìnrin lámọ̀ràn wípé kí wọ́n má jẹ́ kí àwọn èèyàn kí wọ́n sọ ìsọkúsọ lórí wọn lórí àìtí ní ọkọ àti àìtí bímọ. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà òun náà ló fojú sun ọjà àgbáyé lórí afẹ́fẹ́ ìdáná gáàsì. Ilé ẹjọ́ ti pa ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Trump láṣẹ wípé kò gbọ́dọ̀ júwèé lé fún gómìnà ní ilẹ̀ Amẹ́ríkà.